how to make your vocals zenye zina sound hivi. Na waanika kiopande, alafu na wateka kiafande. I do this every day, not only Sunday. Kama seremala ni lazima ni rande. Jatilie, jatilie, oh mama. Jatilie, 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 oh mama. Hadi zi sound hivi. Na waanika kiopande, alafu na wateka kiafande. I do this every day, not only Sunday. Kama seremala ni lazima ni rande. Jatilie, jatilie, oh mama. Jatilie, 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 oh mama. Nice. So let's go to our tutorial for today and stick up to the end sababu kuna final tip enye you need to know. So let's go. Wagwan, welcome to Mziki Masters, where we learn everything about mziki, from production, from music business and everything. And thank you subscribers, manzeni na tumeongezeka pale hadi 60. Yeah, the last time I checked we were 60, and the last video which I did sahi iko around 700. And thanks to everyone when you may tune in, and let's subscribe so that to keep on being informed na kupata these new skills. So to our subscribers for today, I need to welcome you guys. Niko na Kalindi Records, niko na Celebrate Music, niko na Lelo Mataben, niko na Paul Njangua, niko na Frank M Mula, niko na King Beats, niko na Caleb City, niko na Stolen Atoll Boy, niko na Highest Beats, niko na let me see niko na who else, niko na Caleb City, niko na Pro the producer, niko na Jonah M, niko na Prince Solas, niko na Madam Ayeye, niko na CEO Tiga, niko na El Papi TV, niko na Zaknjai, niko na Sivuyile Magutua, hope nimesemea jina right, utani correct pale kwa comments. Alafu tuko na Mades producer wate. Oh, that's me, that's my other account wenye na postigi nazo the beats. On our last video kulikuwa na some comments which I think na feel itakuwa fair if we reply on it first before to go on our tutorial. Walikuwa nasemaje, let me see. Mwa nasema great content, anaitwa IB man. Thanks man, 1B man. Thanks, amesema great content. Niko na Abe Okuma ameka fire pale. Niko na meme update 9935. Can you help me mix my song? Any means to contact you. On my videos screen recording na kwa nimeka my number hapo juu, which you can contact me on WhatsApp ama call. I'll be there to help you out. Na niko na some other comment, let me see before we start. Yeah, niko na the DS Studio. Kwa nasema vocals ziko fire bro, beat pekee ndio ungeipea tofauti. On that tutorial and every tutorial which we'll be having on this channel, every beat na every vocals zimerekodiwa na zimetengenezwa by me. But now kuna hiyo choice of beat ya msanii, which msanii alisema anataka that type of beat na hiyo ndio imembamba. That's why we had that beat on that vocal. Na kuna msanii kwa amesema great, amesema create. Yeah, so venye tu Nicholas amesema let's go and create. So today ushasikiza ngoma venye ina sound. So today tutaenda tu mbio, tuta waste any time nionyeshe how I worked on this chorus. Na it's a male chorus. Na shout out to Booster Fidigaldem, huyo ndo the owner of this voice. Ukisikia amwangalie on all streaming stores, anatoa ngoma zingine deadly sana. So on our vocal today, even ikiwa na sound ikuwa raw, na waanika kiopande, alafu na wateka kiafande.
I do this every day, not only Sunday. Kama seremala ni lazima ni rande. Jiachilie, jiachilie, oh mama. Jiachilie, 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 oh mama. Jiachilie. Whoa. Nice. Healthy vocal, good vocal. And first rule is how you record your vocals, because you'll never get a great vocal unless record vizuri venye zinafaa. So nitaonyesha how I recorded that vocal, because most of the tutorials hapa za YouTube za production huwa hawaonyeshi how they recorded it, wanakuonyesha tu how they're going to process it. So let me show you how I recorded it. My chain ilikuwa na NS1, which ilikuwa to suppress those noise za room kiasi. Ya my room iko soundproof, but kuna those noise za maybe aliangusha kitu, ama I was moving the mouse around, ama the speakers were rumbling, ama the fans. So this is the purpose of this NS1 from Waves. Alafu nikeka Pro-Q3 nikeka low cut around 90 hertz hapo. Hii ni kutoa the rumbleness of the vocal ikiingia kwa the channel, so that it sounds so good. Alafu niko na CLA2A, this is my favorite compressor, nikeka around 58 hapo, peak reduction, na gain nikeka automatic venye ilikuwa hivyo, sababu nilikuwa nataka a bit of gain so that nisi crunch my volume kwa what do we call it, kwa sound card. Yeah, basically so that the compressor inside there could push it up. Ikienda sana the peak reduction na inairudisha. That's how I recorded it. That's why unapata the wave inakaa kidogo, but it's loud, iko na life in it. So that's how I recorded that vocal. And now on my first chain na hii, this basic rule ni always, kama msanii anataka pitch correction ama AutoTune, you better put it first. So my first chain ilikuwa AutoTune. First thing first, enda kwa beat, then tafuta eka keyfinder hapo ndani, ama on keyfinder you can also use the file. Nilitumia file, as you can see, nilitumia the file. So then nikapata ilikuwa D flat major, nikaekelea kwa pitch correction. Also kuna this method which you can send it to AutoTune, but caution, if umefungwa couple of projects in Studio One alafu useme send to AutoTune, if you had AutoTune in other projects, pia the same key itakuwa registered to other tracks. Now when you go back to other tracks, utashanga what did I did there, sababu zitakuwa na different key from the one which we stated before. So D flat major, my first channel nikeka, my first plugin nikakuwa AutoTune Pro, nikeka D flat major pale, alafu nikeka little bit of reflex tune to preserve the naturality of the voice. Alafu because this is the leading voice, this is the leading vocal, so sitaki ikuwe na bit of AutoTune sana, because I'll crunch the AutoTune kwa the background vocals. So niko na rating speed around 8. So tusikize venye na sound, tasikiza before and after. So before, nawanika kiopande, alafu nawateka kiafande. I do this every day, not only Sunday. Kama seremala ni lazima ni rande. Nizime kwanza the background vocals before we work on it. So before, after. Nawanika kiopande, alafu nawateka kiafande. I do this every day, not only Sunday. Kama seremala ni lazima ni rande. Jiachilie, oh mama. Jiachilie, jiachilie, oh mama. Whoa. Okay, sounds good, sounds fresh to me, sounds dope. So the next thing niliekelea ni EQ. Na this one EQ ilikuwa corrective EQ, sababu ilikuwa nafanya some surgical cut ya kufanya kushape the vocal tone it sound exactly venye nilikuwa nataka. So before, nawanika kiopande, alafu nawateka kiafande. After, nawanika kiopande, alafu nawateka kiafande. I do this every day, not only Sunday. Kama seremala ni lazima ni rande. Yeah, nilikuwa na some high hash frequency around 9k hapo kwa sound hivi. Yeah, nikatoa hiyo, nikatoa around 2.5 kama seremala ni lazima ni 2k hapo. Alafu nika deep dynamic.
alafu nikatoa rumbleness, alafu nilifeel ilikuwa na too much bass, cause hiyo bass itafight na the beat once tunafanya mastering. So those are the only things we remove. So finally let's see before. Nawanika kiopande alafu nawateka kiafande. After. Nawanika kiopande alafu nawateka kiafande. I do this every day, not only Sunday. After. Kama seremala ni lazima ni rande. Jiachilie. Nice. Now on the same preset nilikuwa nayo on my background vocals, nilis just copy them. I just copy them. If you can see, these are my two, isipokuwa the last one usually had a vox pale, but the second background vocal nili add the same EQ na also AutoTune, same way. Only thing that nili crunch it up because you want that effect. Let's listen to this background vocal. Jiachilie. Oh mama, jiachilie. Na ile EQ, bila EQ. Jiachilie. Na EQ. Jiachilie. Oh mama, jiachilie. EQ is very important. That part is very important because una remove everything which you don't need in a track. That's what wasemaga, hakuna specific number, is what you are listening to and what you don't want to. That's all. Aya, kwa my final background vocal nilikuwa nimeka pitch correction, alafu nika a vox. On my previous video, kama uja watch, go and check it. Tulikuwa twa decode how to make an harmonies and choir vibe na only 2 plugins, na it worked so well. So hii nilikuwa nataka ku add some ambience, ilikuwa na sound hivi. Jiachilie. Oh. EQ, same EQ, sababu na treat kama ni same vocal, the same person. Ingekuwa mse mwingine ameka the background vocals ni mse mwingine, then I'll have to EQ it differently because sound yake ni different. So that's why nime duplicate the EQ. So don't just duplicate the EQ unless ni same voice na iko na same problem. Are we clear? Now let's go to our main channel. So yote nilibus to verse 1 preset. That's how I usually do this is my template. Takuja kuonyesha about template. Kama unataka kujua how to make templates, niweke pale kwa comments so that tujue next time what we gonna do. Tuzoonyesha how to make template because with template nafanywa na move haraka. So on my first plugin on my template ilikuwa Vocal Rider. Vocal Rider, this basically ilikuwa ya kufanya ni kama my first compressor. I use it as a compressor. Design ya ina tame the peaks. The way compressor works ni higher peaks narudishwa chini na the lower volume, the lower words and volume inakuwa boosted up so that iko at the center. So that's what my rider inakuwa. And for those who wanafanya music and mastering courses, wanajua how long time ago we used to have Vocal Rider in a physical form. Ilikuwa naifanya automatically, but this one inatufanyia automatically because on past ilikuwa only on analog. This one is digital, so this is how it sounded. Nika kiopande alafu na wateka kiafande. I do this every day, not only Sunday. Kama seremala ni lazima ni rande. Jiachilie. Oh mama, jiachilie. Oh mama. Wow. Nawanika kiopande alafu na wateka kiafande. I do this every day, not only Sunday. Kama seremala ni lazima ni rande. Jiachilie. Oh mama. After. Nawanika kiopande alafu na wateka kiafande. I do this every day, not only Sunday. Kama seremala ni lazima ni rande. So since niko na my first compressor, now I can place my EQ. My favorite EQ inakuwaga this EQ, Solid State Logic BX Console SSL 4000E. I've been using this EQ for the past 1 year. Na inanibamba sana sababu inapea the track, the vocal, that natural feeling and natural warmth without exaggerating. And also with all these knobs isikuchanganye, this is a simple EQ.
once utaka understand about it then itakuwa rahisi. Eka kwa comments pale if you want us to dig this EQ deeper, this plugin deeper, sababu iko na different section. Iko na EQ, iko na dynamics which is compressor, iko na filters, na iko na expand up and down, na iko na also na gain. So if you want us to go through EQ, wewe ekelea pale, because this now is this is a gem. Hii itawabamba, hii ni gem. So on high shelf niliekelea around 8.k hertz, hapo nikaekelea around 1.7 dB plus 1.7 dB. On around 4.5k nikaekelea 2.7 dB. Alafu on my low mids na lows niliacha venye zilikuwa exactly, sababu sikuwa na feel kuna anything wrong with it, because unakumbuka on our previous EQ I was removing it, so I know sina reason ya ku add it on this part, that's why. On my dynamic section ilikuwa around negative 11 dB, very fast attack to catch the peaks, na very fast release do isishike the whole vocal. So this now my second compressor if you count, because kuna this is my third compressor if tuna count paka ile yenye ilikuwa kwa nini kwa the recording channel. So this will be my third compressor, and that's how I use it, my compressor natumia in series pole hadi nipate the end result. So expander na TikTok na this gate sikutaka kutumia gate because sikuwa na any noise in my track. Filter ni like around 88 hertz hapo, because kufilter those low rumbleness after ni make a reader ilikuwa inaunua some those low end. So even in a sound before nawaanika kiopande alafu nawateka kiafande. I do this every day not only Sunday. After nawaanika kiopande alafu nawateka kiafande. I do this every day not only Sunday. Kama seremala ni lazima ni rande. Jiachilie oh mama, jiachilie jiachilie oh mama. Wow. Before nawaanika kiopande. After nawaanika kiopande. Yeah, imekuwa cleaner, imekuwa crispy, imekuwa audible rahisi pia, because niliongeza a little bit of gain around negative something dogo sana, sababu nilikuwa na feel ilikuwa inapotea sababu ya the EQ and everything, na also sababu ya compressor. That's why nime add a little bit of gain. Now on a third plugin on our channel, on our main vocal bass channel, niko na CLA2A. Now this CLA2A ilitumia strategic sana sababu already niko na 2 compressors. So this one ilikuwa nataka almost about -3 to -5 2ish hapo gain reduction. So the first thing first ilikuwa in default form, lemrudisha kwenye ilikuwa default form, ilikuwa around 40. Yeah, so iko around this plugin once iko on that place inakuwa na inakuwa loud. I'll show you. Let me show you. Let me turn it on. nawaanika kiopande. Exactly, it's too loud. So first process first, before you even start compression or anything, try to gain match. The way to gain match ni hivi, unasikiza the vocal, then you turn it on. If you turn it off. Once you turn it on, usikie kuna gain added, reduce the gain mpaka upate it's not changing at all. So let's try to find a gain reduction. nawaanika kiopande alafu nawateka kiafande. I do this every day not only Sunday. Kama seremala ni lazima ni rande. Jiachilie nawaanika kiopande alafu nawateka kiafande. I do this every day not only Sunday. Almost there. Then on my peak reduction I make sure goes around 3 to 5 gain reduction, sababu I also have other compressors in our huko juu. If I put it even more, itafanya vocals zikuwa squished ama over compressed. So even in a sound, nawaanika kiopande alafu nawateka kiafande. I do this every day not only Sunday. Kama seremala ni lazima if I put it all, nawaanika kiopande alafu nawateka so it needs to be sweet spot. So my sweet spot nakuwa around -3 -2 depending on how nili compress the previous parts. nawaanika kiopande alafu nawateka kiafande. I do this every day not only Sunday. Kama seremala ni lazima ni. So as you can notice, tumepata that clarity na tumepata that consistency of vocal,
but now to introduce another problem, and that's now production. Production is always noticing the problem na kusolve it. That's all. Aikwage sijui complicated venye wasa wana complicate huko nje, sijui lazima ujue hii figures, lazima ujue this loudness. No, hell no. Inako all about getting the problem and solve it. That's all. So sahi nasikia kuna hizo SS yenye zina come through. So I have my favorite DS. Hii DS nimetumia for the past 6 years na inanibamba sana sababu ni rahisi kutumia. So first thing first, always zima look ahead. Sababu hii look ahead inasema basically inajaribu kupredict kama kuna SS and everything, but I don't want that. I want that time enye kuna SS equal dark down. So the first thing first, finya audition to get the frequency enye those SS na pop. Na waanika kio. Let's turn it on. Yeah, around here. There. Let's tusikizie hapa. Listen to that one. Exactly. That's what we are trying to remove ama kuitem. Not removing tem, because ukitoa yote ata sound kama mtu mwenye ana meno. And that's funny. That will be funny. So tusitoe yote. So ni kuangalia tu place fulani to item it. So once to show audition, we go to the threshold. Threshold unafinya hii button so that you can only get the SS. Let's see. Nice. Keka hapa inamaanisha uta compress even those parts yenye tunasikia. So we need to get only the SS. Nice. Haya. On the range, hakuna the main figure on the range. On the range, what we're going to do, we're going to reduce it paka to skate na attempt those SS, and don't do it too much. Naweza advise around -3 to -5 gain reduction itakuwa better, but don't do it too much sababu atakosa meno. Nafai kukosa meno, msanii atakosa meno aje. Na waanika kiopande alafu na SS Sunday kama seremala ni lazima ni rande. Jiachilie oh mama, jiachilie. Exactly, those are SS yenye nilikuwa na feel nayo, na that's how I tend to work on them. Sunday kama seremala ni lazima ni rande. Jiachilie. People nowadays wanasikiza ngoma na devices kama earphones and phones and those high-end speakers. So if you put those SS inside those tracks na zisikizwe kwa hizo speakers, trust to me, msee atakuwa na complain with their ear fatigue na it's not advisable. So on the 6 on my fifth, my fifth plugin nilitumia like a saturation because nilikuwa nataka ku improve the RMS of my vocals so that it will able to stand out in cars na those small speakers, so that vocals ziko on top of the beat at all time. That's why na add saturation inatumika ku add harmonics enye zinafanya zinakuwa sweet on those speakers. So let's listen to it before and after. Sunday kama seremala na waanika kiopande alafu na wateka kiafande. I do this every day, not only Sunday. Na waanika kiopande alafu na wateka kiafande. I do this every day, not only Sunday. Kama seremala ni lazima ni rande. Nice. On this one, sikufanya gain matching sababu already nishafika on almost my final part. So nita control the volume at my vocal bass, because this one, sorry to nikisema hapa vocal bass inamaanisha nime send this channel to my other bass channel. So on my bass channel is where I'm going to control the final volume, but for now I have to get that saturation na ikuwe sound a bit of standout, enye na standout kushinda the beat and the bass line at the track. So on this decapitator, it's a lot, najua it's a lot, but if uko interested nayo ekelea pale kwa comment, so that next time you just go through saturation on this decapitator so that ikusaidie pia. Sababu this one tries to me linokolea sana sababu my vocals ikuwe na sound fiti, but once nimeka kwa cars ama nimeka kwa phone speaker na feel inapotea kiasi, and once nilianza ku improve the RMS of the vocal, ilianza ku stand out in so many devices. So on my final plugin ilikuwa
dynamic EQ from Pro-Q3. Now this is how it sounded before. Na waanika kiopande, alafu na wateka kiafande. I do this every day, not only Sunday. Kama seremala ni lazima ni rande. Now. Na waanika kiopande, alafu na wateka kiafande. I do this every day, not only Sunday. Yeah, kuna some frequencies nilikuwa natoa kwanza, the harsh frequencies zinakuwa a lot. Exactly. Also this part, kuna some very harsh frequency which I didn't like it. That one. You see, it's all about getting the problems and then you solve it. But now on the dynamic EQ, core very gentle with it. Was a little, let me say, small changes. Yeah, small changes goes a long way. Sababu once when I duck up, because this is not where we shape our vocal, this is where we correct those small stuff. Then after hapo nikakelea my wet effects which are reverb, and sikuweka delay on this track, so nilikuwa na background vocals, and that's how I chose how to do it. Kama ungekelea delay for you, that's good for you, but for me on this track sikuwa na delay. So with reverb ina sound hivi. Na waanika kiopande, alafu na wateka kiafande. I do this every day, not only Sunday. Kama seremala ni lazima ni rande. Jiachilie, oh mama. Now on this part, on my background vocals, I also had the reverb on them. Let's listen to the reverb on them. Peke yake. Jiachilie. Oh. Nice. So yote ina sound hivi. Ande jiachilie, oh mama. Jiachilie, oh mama. Whoa. Now, on my final tip, today sitaonyesha about the vocal bars, because that's now a whole new topic. So that's where I improve everything. On my vocal bars, tafanya haraka, will go very fast, so that naonyesha the final trick yenye nilifanya kwa hii track. Nilikuwa na pull tech EQ. This one ni improve, nikaongeza around 1 dB, around 100 Hz, ili kupiga the boost in your vocal, ikiwa na sound EV before. Jiachilie, oh mama. Na nika kiopande. After. Nika kiopande. Alafu na wateka before. Nika kiopande. Alafu na wateka after. Nika kiopande. Nice. Later on nikaweka correction EQ. Nikatumia sooth. Hii sooth ilikuwa ina clean some harsh frequencies. Nika kiopande. Alafu na wateka kiafande. I do this every day, not only Sunday. Kama seremala ni lazima ni rande. Jiachilie, oh mama. Alafu nikaputa glue compressor, which sababu nilikuwa na these two background vocals which I wanted them to be glued with the main vocal, so that is sound kama ziko out of place. So likaka glue compression na lika lightly like around. Jiachilie, oh mama. Jiachilie before. Jiachilie, oh mama. Jiachilie after. Jiachilie, oh mama. Ziko tamed. And now on my final plugin, who has on all my plugin, I'll dig this saturation, this tape. This tape is very important because inafanya vocals they sound radio ready. Yeah, that's any word I can use. These tapes may emulate you from our long time ancestors. Time yakina Ted Josiah, time yakina Msioka. Walikuwa use these tapes to make those songs and sound fitty. That's when apata your vocals in a sound a bit thin, na haina harmonics, in a sound. So this plugin will change my life too. So you need to get this plugin. Natumia from Digital State virtual tape machine. Go and get it. Any dead listener, cause let me show you before. Jiachilie, oh mama. Na waanika kiopande. Before. Alafu na wateka kiafande. I do this every day. After. Na waanika kiopande. See? Alafu na wateka kiafande. I do this every day, not only Sunday. Kama seremala ni lazima ni rande. Good. Now, so far tumefanya the shaping of the vocal and everything.
na tuka increase the RMS yake, tuka make sure ina sound fitting, ina sound loud venye tunataka. Now on the final gem, na kama umestick up to the end manze, like, share, subscribe, tell a producer cause hapa sando kuna tip, sababu on my beat, let's play with the beat na sound hivi. Na waanika kiopande, alafu na wateka kiafande. I do this every day, not only Sunday. Kama seremala ni lazima ni rande. Jiachilie, oh mama. Jiachilie, jiachilie, oh mama. Whoa. Nice. Now, niko na this plugin inaitwa Trackspacer. Trackspacer basically inawaka kama Soothe 2. Trackspacer inajaribu una attach it on your beat bus ama kwa beat, and then you sidechain it to vocal bus, which means inamaanisha inachukua frequencies from vocal inapeleka kwa beat, tell the beat when to duck when vocals are loud. I hope nime explain much better, sababu it's very important. Inafanya beat na vocals na come in together na zinafanya sound glued somehow. That's not the right word to use, but inafanya zina mash up. Inakaa kama ni one thing. So let's listen to it before and after. Na waanika kiopande, alafu na wateka kiafande. I do this every. Na waanika kiopande, alafu na wateka. It's a very slight change, but that change go a long way when it comes to mastering. Listen to it. Na waanika kiopande, alafu na wateka kiafande. I do this every day, not only Sunday. Kama seremala ni lazima ni rande. Jiachilie, oh mama. Jiachilie, oh mama. Whoa. Exactly. So that's how I worked on these vocals za booster. Track inaitwa Jiachilie, nimefanya na Maweng na another guy, nitakelea jina yake hapo kwa screen sababu nimesahau. And thank you for kuwa hapa mpaka sai. I know si rahisi kufanya hii mziki na si rahisi ku harness this gift, but once uko na hii gift, trust yourself, keep on pushing. Ainaga rules and stuff. It's all about doing it daily. So like, share, subscribe, tell a producer to tell another producer that in Kenya tuko na yetu pia our own tutorials venye ina work on our own sound. Because if you can listen to this one, hii ni beat ya Ohangla, which I just made it like 2 days ago. If you want it beat breakdown, just comment there so that nijue what you people want, so that tuko tukifanya hii shughuli. Also, if you want to contact me, my number inakuwa on my screen record in your screen. Angalia hapo kando 0718600445. Send me your track, send me your mixes, nisikize to analyze it here. Itakuwa fit, itakuwa engaging, itafanya watu wengine wakuwe enlightened. And not to forget, once in a week tutakuwa tunaongelea music business, because even if you have all these skills and everything else ushaivisha on mastering, without that part ya music business, then what are we doing? Kama to make dough nice stuff, then I make sense kwangu. So tell a producer to tell another producer. In Mziki Masters, we learn everything about music, from production to music business. Wagwan.